With Akia gone, I finally have a chance to take stock of my current situation. It's just past 10 o'clock. Barely 4 hours have passed since I was attacked at the school. My body won't move at all. I feel like I've turned into a remote-controlled robot. I know what I want my body to do, and I don't feel any pain, but my limbs won't even budge. I let out a deep sigh and calm myself down. I'm obviously not going to have much luck if I jump straight to trying to move the larger parts of my body, like my arms and legs. I should start off small, then work my way up. I concentrate my efforts on trying to move just the pinky finger of my right hand. No dice. I pour all my energy into that little finger. I devote every fiber of my being to the goal of simply wiggling my pinky. My muscles feel like they're about to burst, but I focus each and every one of them on that single point. Several minutes pass, I break out in a sweat, but eventually, my pinky finally twitches slightly. I heave a huge sigh of relief. Even if it's only my pinky, I begin to claw back control over my body. I can do this. I'm not just a doll. I can move as I please. Next, as though rediscovering my sense of kinesthesia, I extend that control from my pinky finger to my ring finger, and then to my palm, my elbow, my arm, all the way up to my shoulder. As movement returns to my limbs, so too does the pain. Because my entire body had been paralyzed, I hadn't felt it before. It makes perfect sense that as my nerves begin to slowly regain their function, my sense of pain will come back as well. A sheen of sweat forms on my forehead. My body is racked by a sharp, piercing pain. But if I don't regain control of my body, it won't be able to leave this room. I won't be able to get out of here, head for the city, or make it to the school. I won't be able to catch Arcwade. Fighting back my nausea, I haul myself upright in bed. I did it. I'm sure it's going to take everything I've got in me just to walk, but that's okay. It's already a miracle that I've managed to survive after Roa stabbed the point on my chest. It would be pretty presumptuous of me to ask for anything more than that. I take a look at the stab wound on my chest. However, there's nothing there that could be mistaken for one of the points of death. There are 2 such points on my body, but neither of them are on my chest. Suddenly I feel calm. If someone stabs one of your points of death, you'll die instantaneously. That's an irrefutable fact. Even an immortal monster like Vlob was no exception to that rule. But then, if that's the case, there's no way I should have survived having one of mine pierced. I continued to mull it over as I busy myself with putting on my jacket. But then, there's a light knock at the door, followed by Senpai letting herself into my room. 遠野くん？絶対安静だって言われたでしょ？なんで起き上がろうとしているんですか、あなたは。Senpai marches directly over to the bed. I just wordlessly take in her appearance for a moment. 何ですか、遠野くん。私の顔、何かついてます？うん。メガネがついてる。ええ、遠野くんとお揃いですね。Seeing her smile like that clears away any doubts I might have had that she's the same old senpai I knew before. Despite saying she'd disappear from my life, she still went out of her way to rescue me. She may have turned out to be the sort of person that can go head-to-head with Roa, but that behavior is just what I'd expect from the senpai I remember. ありがとう。また先輩に助けられた。ええ、これで荒事は2回目です。いい加減次は見捨てますから覚悟していてくださいね。
Second time getting her hands dirty? I was referring to when we talked at the site of the collapse. She must have saved me again some other time without me even realizing it. そっか、2回目だったんだ。分かった、覚悟しとくよ。次は必ずやられる前にやることにする。 I stare right back at Senpai as I say that. 遠野くん、もしかしてまだ懲りてないんですか？懲りてないも何も、俺は被害者だよ。あっちから問答無用でやってきたんだ。懲りるも何もないだろう。それはそうですけど、遠野くんやる気満々じゃないですか。I don't respond to Senpai's words right away. I don't know what kind of face I'm making right now. All I know is that this is no time to be sitting back and doing nothing. 先輩、質問していいですか？嫌です。と言っても遠野くんには通じないようですね。いいですよ。それで遠野くんがおとなしくしてくれるなら安いものです。しばらくおしゃべりにお付き合いしちゃいます。 Senpai takes a seat on the chair that Aki had been sitting on earlier. I'd honestly expected her to try and stop me, but I guess I don't actually know what her true intentions are. マリオも来ているんですか？あとノエル先生は？先生は自宅療養中です。マリオでしたら下で明葉さんと交渉中ですね。今後の対策の打ち合わせと、まあ急所の探り合いでしょうか。 I feel like Mario and Aki would hate each other, like severely. See, this is how it always happens. This is how it always happens. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Fuck you. Senpai says all this as though it's no concern of hers. Even though she's connected to Mario, it seems they're not particularly close. じゃあ聞きます。さっきのやつがロアなんですね、先輩。はい、あれが今代のロアの転生体です。7年前に遠野くんの命を略奪した遠野四季。そのあたりの事情は明葉さんに聞きました？ああ、聞いた。なんだ先輩、明葉と仲良くなったの？あいつ先輩たちのこと嫌ってるみたいだったけど。ええ、嫌われてますよ。明葉さんは異端狩りという私の仕事も嫌いなら私自身のことも気に食わないそうです。ですね、並大抵の嫌われようじゃありません。この件が片付き次第殺し合いをするのも辞さない感じです。 With a smile on her face, Senpai says something rather frightening. そっか、まあそれは置いておいて。話はロアに戻るんだけど、奴の住処はうちの学校だったんですか？ロアの隠れ家は他にも複数あったようですが、現在あの校舎を根城にしているのは間違いないようですね。アルクエイドがロアの死者たちを残らず排除した結果、自分から動き出したんだと思います。 In other words, Arkwright still hasn't found Roa. In that case, there's still a chance that I can catch her. 遠野くん？あ、いえ、考え事をしてました。けど、どうしてロアはうちの学校なんかを住処にしてるんですか？そもそもあれは本当にロアなのかな？なんか聞いていたのとイメージが違いすぎて。そのイメージというものが間違いですね。ロアは転生する吸血鬼。その時の姿や性格、思考性が変化するのは当然です。いいですか、遠野くん。ロアが転生先に選んだ肉体はロアとは別の人格、人間として育ちます。知性が十分に育たなければロアは己を発揮できませんから。そうして一個人として成長した人間の全てを苗床にしてロアは姿を現します。
よりしろがロアに変身するのではなく、ロアの思想をよりしろが受け継ぎ、新しいロアになると考えてください。ですのでロアとして覚醒した後も、その代のロアの行動原理は肉体に沿うものになりがちです。Just looking at 肉体 him. に影響される。じゃああいつは間違いなく四季の考え方を持ったロアということなんですか？半々の状態といったところでしょうか。転生先となった唐の四季の意識は7年間専盲状態だった。だから四季本人の自我が弱い時、思想はオリジナルの初代ロアのものに近くなる。あれが転生者ロアであると同時に吸血鬼四季として活動していたのはそのためです。こんなケースはロアの歴史の中でも珍しいことでしょうね。ある意味ロアという人物はもう存在しないんです。あそこにいるのは永遠という事柄、不老不死を求める脅迫観念に過ぎません。厄介なのはその脅迫観念に意志と歴史、積み重ねた魔道の知識があるということ。ロアは不老不死の探求を続けられるのなら、自分が何をしようと構わない。四季本人の意志、四季の欲求を止めることはしません。むしろ欲望の達成を手助けするでしょう。よりしろの確執が消えれば、思想は完全にロアだけのものになりますから。四季本人のやりたいこと。はい。おそらく彼はアルクエイドから隠れることより、遠野くん、あなたの殺害を第一としていたはずです。四季の目的が俺の殺害ってどうして？そうですね。言いにくいことですが、当の四季にとってあなたは自分を殺した人だからだと思います。Yeah, he probably doesn't know the truth. As much as we 殺 didn't. されたのはこっちの方なのに。あべこべですよ、それ。でも遠野くんは生きている。そして四季は殺されてしまった。その結果、あなたは遠野四季になってしまったでしょう。四季は遠野の身内たちの手によって処罰された後、奇跡的に蘇生しました。けれどその後に自分の家に戻っても彼の居場所はなくなっていたんです。だって遠野家の長男はきちんと生きていて、妹の明葉さんと暮らしていたんですから。ある意味あなたは遠野四季という人物を殺してしまったんです。彼の帰る場所をあなたが全て奪ってしまった。遠野牧久によって幽閉されていた四季が自分として暮らしていたあなたにどんな感情を抱くかは分かりやすすぎるぐらいです。四季にとって俺は自分の名前を使って So that's why he called him an imposter. 偽物なわけか。 Yeah, that makes more sense. はい。四季は何よりもあなたを憎んでいたんだと思います。Like, stole his whole like status. Like that's like the son of a rich family. Took everything from him in a sense. I don't think that this is how things turned out either, but I doubt that matters to Shiki. To him, I'm simply an imposter worthy of hatred. He's a man whose place in this world was stolen away by an outsider. That hatred never went away. It only grew larger and larger over the course of those 7 long years. So that's how it is. Given all that, it makes sense for killing me to be the first thing he'd want to do. でもさ、殺されたのは俺の方なんだ、先輩。遠野くん。That's right. I had something taken away from me, too. I would have been 10 years old back then.
The shiki who'd lived up until that point was wiped away without a trace. I have no memories of my childhood from before the age of 10. Although I never had the desire to meet my real parents, the memories I've lost were probably important to me. The child with an unknown surname, the child known only as Shiki, no longer exists. 遠野くん、憎しみで戦おうとするのはいけないことです。Senpai must have picked up on something worrying in my muttering as she gives me a word of advice. But I'm afraid that concern is completely misplaced, Senpai. そんなんじゃないです。俺がロアを殺すのは別の理由ですから。憎しみはないんですか？全くないわけじゃないけど、それはただあるだけの話です。憎しみの他にも思うところはありますから。Like finding Arcoade. それとは関係のないところでロアは放っておけない。放っておくと一人とんでもない無茶をするやつがいる。だから俺も急がないと。最後まで手伝うってあいつと約束したんだから。That's right. I can't just laze around here doing nothing at a time like this. Even though she was suffering from an equally severe pain this entire time, she still put on that bright and carefree attitude for me. わかりません。どうしてそこまで彼女に肩入れするんですか？アルクエイドは吸血鬼です。遠野くんとは違うものじゃないですか。それも関係ないですよ。俺はアルクエイドだから肩入れするんです。Actually, I should probably avoid the word monster. She'd definitely get upset about it later. 人魚だろうと結果は変わらない。それぐらい俺はあいつそのものに惚れてるんです。I look at Senpai dead in the eyes and tell her how I feel. She puts her hands to her cheeks. It seems that she's blushing for some reason. あくまで彼女に協力すると言うんですね、遠野くんは。Of course. That's why I have to head for the school as soon as my body recovers. There's a chance Arcoid will find Roa and end up fighting him. If that happens, there's no guarantee that she'll make it out alive. I'm not sure how much help I'll be in a fight with my body in its current state, but it's got to be better than having her go at it alone. 無理ですね。たとえ遠野くんが満足に動けたところで、今の彼女ではロアには対抗できません。対抗できないって、どうしてそう断言できるんですか、先輩。単純な足し算ですから。彼女は一度決壊した吸血衝動を抑えて活動している。そのために能力はさらに低下し、ロアの半分にも満たないでしょう。遠野くんの力はロアの半分もありませんから、遠野くんが協力したところでロアには太刀打ちできません。そもそも彼女は死にかかっています。能力が弱っているのに自分の衝動を抑えつけている。私たちで言うのなら、肺が潰れているのに動き回っているようなものです。What the hell? What do you mean she's on the verge of death? It's true that she's in a lot of pain, but there's no way that she is actually dying. もちろん、それは吸血衝動を抑えなければ回復できるものです。楽になりたいのなら人間の血を吸えばいい。けれどアルケイドは二度と人の血は吸わないでしょう。だからロアを追いかける限り、彼女は自分から死に近づいているんです。ふざけるな、そんなの。I stand up from the bed, and then I fall to the ground with a thud. I don't even manage to brace for impact. I just slam into the floor like a piece of discarded garbage. It's so pathetic that I want to die. Even though Arcoid is in that kind of state, here I am, so weak that I can't even walk on my own.
無茶はしないでください。傷自体は合ってないようなものですけど、遠野くんの生命力は空っぽなんです。ロアの今代の転生体、シキの能力でしょう。あなたはナイフで刺されただけで、ごっそりと命そのものを削り取られたんです。命。生命を活動させる動的な結合力。平たく言えばエネルギーですね。生きている限り動的な結合力は作り出されますけど、その蓄積量は個人差があるんです。一人の体から取り出せる生命力は無尽蔵ではなく限度がある。蓄積している生命力を一瞬にして奪われたら、その個体は生命活動を停止するんです。Life that brings movement to life. それは物を生かしているということですか？そうですね。厳密に言うと死ではありません。ガソリンが切れてしまったから動かなくなるということですから。エンジンは壊れていないんですから、エネルギーさえ戻ればまた走り出せます。After she finishes talking, Senpai helps me off the ground and tries to put me back to bed. いえ、もう横にはならない。もう、自分一人じゃ立ってられない人が何を言ってるんですか？横になるのが嫌でしたら、こうしてください。With a firm push, Senpai makes me take a seat on the bed. I'm out of breath just from sitting down on the bed. Damn it. I'm never going to make it to the school at this rate. Even if I did manage to meet up with Arquade, I just end up holding her back. いいんですよ。遠野くんはもう戦わなくて。ロアのことなら、あと数日もあれば決着がつきますから。決着って、どうやって？ロアの転生体が特定できましたから、法王町、私たちの本拠地ですけど、そこに要請が通ります。今回はマーリオもいますし、3日もあれば十分な数の代行者が送り込まれますから、ロアはそれでおしまいです。結局、また同じことの繰り返しになりますけど、とりあえずそれで、今代のロアは処理できます。3 days. 3 whole days? ダメだ。そんなもの、待ってられない。今夜にでも、アルクエドはロアとやり合うかもしれないんだ。だったら、そんなもの、何の意味もないじゃないか。I put strength into my legs. Doing my best to disguise my labored breathing, I stand up from the bed. 先輩。俺のナイフ、どこだ？私が預かってますけど、あなたに渡すと思いますか？思わない。けど、人のものを取り上げないでほしい。確か、汝盗むべからず、なんでしょう。Acknowledging my argument, Senpai produces my knife from her habit. この担当は遠野くんのですからお返ししますけど、学校に戻るつもりなんですか？何度もそう言ってる。アルクエイドがロアを見つける前に、俺が。I'll kill him. If Shiki is after my life, then we're destined to fight to the death sooner or later. Given that, I'll take the initiative and go kill him to protect Arquade. そんな体でですか？やっぱりわかりませんね。あなたがそこまで彼女にこだわる理由、聞かせてください。それを聞かせてくれるのなら、私はもう止めませんから。Senpai asked me the same question from before. As I put strength into my trembling knees, I re-examine my own feelings one more time, as though to take from them the strength I need to get out of here.
俺は The reason why I want to save her. Is it because I love her? Is it because I enjoy being with her? Yeah, those things both go without saying. But there's a deeper reason, one that I will absolutely never let go of. あいつ一人だからさ、なんかほっとけないんだ。多分理由はそんなものだよ。嘘です。そんなことで自分の命をないがしろにはできません。真面目に答えてください、遠野くん。そんな理由じゃ私は納得できません。いや、本当に理由はそんなことなんだ。あいつは今まで一人で楽しいことがいっぱいあるってことも知らなくて、ずっとバカみたいに一人だった。そんなのは寂しすぎるだろ。そんな意味のない人生、俺は許せない。だから That's why I just wanted to tell her. I wanted to tell her how many things there are to do in this world, most of them absolutely pointless or meaningless. But even a child knows that the joy of life comes from doing those things anyway. I wanted her to know. ただ教えてやりたかった。あいつはあんなに楽しそうに笑っていたけど、そんなのは誰にでも手に入れられるものなんだって教えてやりたかった。世の中にはもっとつまらない悩みなんて消し飛ぶぐらい楽しいことがあるんだって何回でも連れ回したかった。当たり前のことを当たり前のように感じられるように、あいつを幸せにしてやりたかった。I didn't want to do it out of pity. I simply longed for things to be that way. For her to always be able to smile. After all, her smile is a truly beautiful sight. だってそうだろう。あいつは今まで救われなかった分、その何倍も幸せにならなくちゃいけない。帳尻は合わせないと嘘だ。だいたいあいつが一人で亡くなる方法なんて簡単すぎる。そんなことで悩んでるとかバカみたいだ。That's right. It's way too simple. All you have to do is talk to someone and do the things that you want to do. きっとさ、それは誰にだってしてやれることなんだ。他の誰でもあいつを幸せにすることはできる。だから確かに俺がこんなみっともない体でこんな風に躍起になる必要はない。I know that. I know that, but I just can't accept it. けどダメなんだ。他の誰かになんて任せられないし、このままあいつと別れることなんてできない。You love her, don't you? 俺にはもうあいつ以外にいないんだ。 And now a psychopath like me, a person who gave up on everything and died like a dog, is asking for so much. アルクエイドを愛してる。 As a man, I love anything and everything about her. でもそれ以上に俺は自分の手であいつを幸せにしてやりたい。このままであいつに消えてほしくない。今はただそれだけなんだ、先輩。Yeah, that's all there is to it. I want to place Arkway's life above even my own. I can now say with conviction that this is the reason why my eyes exist. 他の誰でもですか。バカなこと言わないでください。他の誰にもできませんよ。だってそんなことを言えるのは世界中で遠野くんだけみたいですから。 Senpai breathes out a heavy sigh and shrugs her shoulders. 先輩。
頭にきちゃいました。彼女もう十分幸せじゃないですか。 Her mouth curls into a weary smile. She spoke those words in a gentle voice. And then, I hear the sound of tree branches rustling outside the window. 驚かないでいいですよ。彼女が立ち去っただけですから。さっきからおかしな違和感があったんですけど。 She was here the whole やっぱり time? そうだったんですね。 No way. Senpai glances over toward the window. ロアより遠野くんの方を優先してきてたなんて彼女らしくないですけど。まあこれでロアの方を優先しているようでしたら私がとどめを刺しに行きますが。なんでアルクエドが俺の部屋なんかに来るんだよ。遠野くんがロアにやられたから心配で見に来たんでしょう。私たちの話に聞き耳を立てていて、たった今ロアのところに行っちゃいましたけど。行ったってどうして？当たり前じゃないですか。あんなこと聞いちゃったら私だって同じ行動をとります。羨ましいけど同じぐらい哀れですね。だからどうして？遠野くんはアルクエドを助けたい。けどアルクエドは遠野くんを巻き込みたくない。なら答えは一つです。さて、これで諦めがついたでしょ。遠野くんがどう頑張ったところで彼女には追いつけません。ですから、あとは私たちに任せてゆっくり体を。ふざけるな！ In a fit of rage, I grabbed Senpai by her collar. Simply doing that triggered a bout of dizziness, but that doesn't matter right now. こうなると分かって俺に理由を聞いたのか？いいえ、私、遠野くんが彼女をそういう風に見てたなんて知りませんでした。確かに、これは私の失策です。Senpai's expression is utterly unflinching. She stares back at me, her eyes calm even as I grab her by the collar. Doing this won't solve anything. Argued has already left. This isn't the time for me to be blaming Senpai. 彼女の後を追う。連れて行け。そんな体の人の脅迫を聞くと思っているんですか？ No, of course not. 知るか。言うことを聞かないなら、ここでめちゃくちゃに暴れてやる。Damn. Senpai's expression is thrown into disarray. That composed face of hers gives way to shock, followed by what appears to be deep thought. And then, Senpai lets out yet another sigh. その提案は魅力的ですけど、仕方ありません。私の失策でもありますし、乗りかかった船ですから、こうなったら終着までお付き合いします。Senpai removes my hands from her collar and circles around to my side. それじゃあ連れて行ってあげますから、おとなしくしていてくださいね。Of course. Are you surprised? I don't even get a chance to be surprised. With a hop, Senpai hoists me up from the bed. 明葉さんに見つかると止められますので、彼女と同じ方法で行きましょうか。はい、ちょっと、シエル先輩。I hear a light tap as she kicks off. Senpai leaps out of the open window, carrying me in her arms. So you're not even gonna close the window? Okay. Beneath the flawless moon, there leaps the beautiful avatar. She springs from the roof of one building to the next, never stopping, never slipping. Her flight as straight as an arrow. Also, I hear the opening playing, like a piano cover of the opening playing. That's nice. Her destination has already been decided. The city's educational institute, that high school building, far removed from the hustle and bustle of the city, is the battlefield haunted by her mortal enemy.
There she is. Barely 2 kilometers separate the mansion atop the hill from the school. With her powerful legs, she'll reach her destination in a matter of minutes. It's a dance she's well accustomed to. An action perfectly calibrated to the task of running her opponents through with no wasted motion. Too many dead apostles, her form is synonymous with the thunder of death. However, on this particular night, the path she carves through the air is warm and tender. 大好き大好き大好き大好き As she looks up to the sky, she releases her pent-up emotions to the heavens. Because if she hadn't, her chest may have burst open. If she hadn't placed her hands against her cheeks, she would have grinned so hard that she'd have fallen. Her chest brims with an indescribable light. A continuous shiver of fulfillment runs like pins and needles from the base of her neck up to her brain. This is the first time she has felt these things, and she revels in it. The pessimism that bound her until recently is nowhere to be found. It's possible that her body really is on the brink of collapse. It's possible that she really doesn't have enough strength left in her to fight. It's possible that even if she defeats the vampire lurking in that school, there may be no future for her. It's possible that everything up until this point has been a fruitless struggle, that there is no meaning and no salvation. 構わないそんなの全然どうでもいい Herself, Roa, their petty feud, all of that is already in the past for her. What animates her now is the feeling held within her heart. A feeling she is experiencing now for the first time, the desire to protect the one she holds dear. This generation's Roa is different. He isn't as obsessed with the true ancestors, and his pursuit of immortality is half-hearted. This Roa harbors an intense motive against one person in particular. After looking back at the course of events, she comes to a conclusion. She understands the connection between Shiki and Shiki, in much the same way as she understands her own relationship with Roa. だから私が倒す She will not put him in harm's way ever again, and now she no longer feels hesitant to fight Roa. Up until a few minutes ago, she had been terrified of going up against him. After all, the voice of reason in the back of her head had told her that her odds of winning are slim. It wasn't the idea of being unable to eradicate Roa that had terrified her. It was the thought that if she were to be defeated, if she were to disappear, she would never be able to see him again. But all of that has changed. What drives her now is the overwhelming joy that courses through her entire body. She's all by herself. I just can't leave her alone. That's probably my reason. She lets out a soft squeal, her eyes, her lips, her entire body curling in on itself in nervous embarrassment. I wonder if I can win. I wonder if I'll survive. I wonder if I'll ever be able to see him again. It would be nice if I could, she thought. For that reason, she'll fight. She'll fight for that ray of hope. This is the first time she's had such a guiding principle. It is neither hatred nor duty that drives her. The avatar in white races through the night spurred on by happiness, by the joy of being able to do something for his sake. Well, ain't that sweet? 私に返せるものはないけれど At least allow me to thank you for this warmth inside my chest. あなたの敵をやっつけるわ She decides to use all her remaining strength and end things tonight, once and for all. Looks like we're approaching the endgame. Even now, the memory of those precious few seconds burns in her heart. She smiles, knowing that those simple words were enough to make her 1,000-year journey worth it. Aw, shit.